গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আরকে ব্লগস। আমি একটা ছোট্ট করে ইটিং শো করতে চলে এসেছি। আজকের ইভিনিং আমি একটু টাইম পেলাম, তো মনে হলো যে আমি একটা ছোট্ট একটা ইটিং শো তোমাদের সাথে শেয়ার করি, যেটা কিনা আমার টিফিন, সন্ধ্যাবেলা একটু স্ন্যাক্স বলতে পারো, লাইট কিছু ফুড। তো চলো আজকে আমি তোমাদেরকে কি দেখাচ্ছি একটু দেখে ফেলো। একদম লাইট করেই করিয়ে এনেছি, তেমন কিছু মানে নন স্পাইসি বলা যেতে পারে, নিজেই বাড়ি থেকে করিয়ে এনেছি। তো চাউমিন আছে, চাউমিন একটু শসা, একটু সস দিয়ে, পেঁয়াজও তেমন নিইনি। চলো শুরু করি খাওয়াটা। ফার্স্ট আমি একটু মিক্স করে নিই। তোমরা সবাই ভালো আছো তো? এখন তো সবার ঠান্ডা লাগছে, সাবধানে থেকো। চিয়ার্স। ফিনিশড। তো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো, বেল আইকনটা প্রেস করে দিও, অল নোটিফিকেশনটা প্রেস করে দিও, যাতে কিনা আমার সমস্ত নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে চলে যায়।
আর লাইক করো, প্রচুর 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 শেয়ার করো। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, থ্যাংকস আ লট, থ্যাংক ইউ।